Okay, so let's talk about our last lesson. So in our last lesson, we focused on world records because in this lesson, in this unit, in unit 12, our last unit, we are going to talk mainly about life experiences. So we started this lesson by talking about some interesting records. We talked about the oldest couple that got married, the wettest and driest place in the world. We also talked about the first computer game, the longest movie, and maybe the most boring movie, and also the most expensive dinner in the world. So we talked about that. And at the same time, we talked about some numbers, how to talk about big numbers, small numbers. And we learned that in English, zero is sometimes said, they sometimes say not. So not is zero. It means zero. If you see not, or if you hear the word not, it means zero. Okay, so we talked about this. For example, like this number. So this is 0.01. You can say 0.01, it's okay, but the British way of saying it is 0.01. There's another way of saying zero in England. They say nil. So sometimes they say, if you're watching a football match, maybe you will hear the commentator. He will say the result of the football match, it's 3-0. For example, they say 3-0. So 3-0. Maybe you'll hear them say 3. The result is 3-0. So 3 for the first team and 0, which means 0 for the second team. So I'm just showing you a few ways of saying the number 0. You can say it as 0. You can say it as O. In telephones, we also use O, right? 091, 092. So there are so many different ways of saying the number 0. 0, O, not, nil. So there are different ways. Wa alaikum salam, Media, how are you today? So this was in our last lesson. We talked about this in our last lesson. And after we talked about world records, we completed the table. We talked about superlatives. And we also talked about the relationship between superlatives and comparatives. So if you want to compare 3 or more things, you can use a superlative. But if you want to compare only 2 things, we use comparatives. And the rule, we agreed that we put EST for short adjectives. But if you have a long adjective, 2 syllables or more. Teachers? Yes. What's meaning superlative? Superlative اللي هي الصيغة القصوى في المقارنة. يعني مثلا comparative لما تقارني بين شيئين، مثلا Libya is bigger than Tunisia. Libya is bigger than Tunisia. And maybe you can say Algeria is bigger than Libya. But if we want to compare Algeria with Libya and Tunisia, we can say Algeria is the biggest, or maybe the largest. So superlative هي الصيغة الثالثة في المقارنة اللي هي أقصى شيء أو أكثر شيء أو أكبر شيء أو أصغر شيء. هذه فكرتها. ذكريني يا رنيم، نبعث لك التسجيل بعد الحصة. الحصة اللي فاتت. So على الأقل يعني تطلع على الموضوع. So this is superlatives. And we did some examples. For example, rich, richest, difficult, most difficult. يعني يعتمد على الادجective. If it's a small adjective, if it's a short adjective, مجرد نديرو EST. But if it's a long adjective, like difficult, we have to say most difficult, most modern, most beautiful, for example. So here it depends on how you use it. Yes. Most crowded, for example. Yeah, most crowded. It depends how you use it. That's the idea.
So we talked about that, and we did the quiz. We had a little quiz here. So the quiz was about different cities around the world. Not only cities, I think different information. Some of it is about cities, some of it is about population, first person to do the youngest person to score a goal, the most common first language. We talked about all of this. We also did number 8. We talked about the oldest person in the family, the youngest person in the family, the most interesting thing, the most boring thing. So in today's lesson, we're going to talk about have you ever? And we use this question to ask about life experience. So this means if I want to know if you did something in your life or not, I can ask this question. I can say, have you ever studied French? Have you ever ridden a motorcycle? Have you ever been have you ever been to Japan? يعني نسألوا به السؤال هذا على تجارب الحياة. لكن طبعا في الجرامر في شوية ملاحظات، لأن حيصير شوية تغيير في التصريف الأفعال. حيخش نوع جديد من التصريف الأفعال ما درسناش من قبل. يعني لو تلاحظوا احنا لحد توا درسنا اللي هو البريزنت سمبل العادي الانفينيتيف، يعني الفعل في حالته الطبيعية، زي مثلا go. تمام؟ وفي الماضي لما نتكلموا على past simple نقولوا went. He went to school مثلا، لأنه طبعا go زي ما درسنا في المستوى الأول وحتى في المستوى الثاني go يعتبر فعل irregular، مش زي play. مثلا play بيصبح played، بس go حيتغير يصبح went، right؟ ولكن في التصريف الثالث في تغيير الثالثة حتصير اللي هو يقولوا لها past participle. يعني الجو حتصبح been ولا gone، واحدة منهم، يعني على حسب، مرات تكون been مرات تكون gone على حسب الجملة، يعني gone ولا been. أيوة، يعني في تغيير ثالثة حنتعلمها، وفي نفس الوقت حيعطيكم يعني موجود عندنا جدول في نهاية الكتاب، خلينا نوريه لكم. There's a table page 98. Let me just show you the table. Can you see? Where is it? Okay, can you see this table? يعني في نهاية الكتاب عندكم في صفحة 161 161 you can see here the past participle. أعطيكم حتى التصريف الثالث للأفعال، يعني بحط تعودوا عليهم. في الغالب التصريف الثالث usually it's لو كان الفعل regular حتكون نفسها، لكن طبعا هذا لأن كلها irregular. القائمة هذه على بعضها كلها للأفعال الغير منتظمة، الأفعال الشاذة، يعني معناها أحيانا حتلقون مختلفات. يعني على العموم ما تخافوش منهم، موجودين عندكم في الكتاب، ياخذوا شوية وقت وحتتعودوا عليهم، وحنتعلموا اليوم كيفية استعمالهم وكيفية التكلم عليهم. هذه الفكرة كلها. أعتقد في الليست تو هنا فيه الريجولر والإريجولر، لأن كاتبين كات. هذه irregular تعتبر. yes. مش منتظمة، irregular، كلها irregular القائمة هذه. كلها irregular، لأنها لو كانت regular حتكون عندك ed، زي مثلا play played played. yes. لأن في الأفعال المنتظمة الطبيعية التصريف الثالث زي الثاني ما فيش فرق. play played played مثلا. study يعني تقصد أن في الريجولر الباست participle نفسه يقعد زي الباست simple. أيوة نفسها. studied مثلا. clean cleaned نفسها ما فيش فرق. لكن الغير منتظمة هم اللي أحيانا يصير فيها التغيير، يعني زي الverb to be. في الانفينيتيف هو verb to be، وفي البريزنت بيكون يا إما is يا إما am يا إما are. لكن في الباست simple زي ما درسنا لو تتذكروا القصة متاع was and were، شو اسمها هي الثلاثة أجيال، البنت وأمها I forgot the lesson.
anyways درسنا اليوم بالتفصيل قصة الواز والوير، لكن حندرسوا حتى البن كيف طريقة استعمالها. لكن خلينا ناخذ كل شيء خطوة خطوة. Let's go back. So here let's talk a little bit about question number 1. حتى هو تكلمنا عليه في حصة اللي فاتت. تكلمنا اللي هو على being self-employed. شو تعني انك انت تكون self-employed؟ And we agreed that self-employed, it means you don't work for someone else. It means you have your own job. This is the meaning. And some of you talked about being self-employed. I think Manan mentioned her husband. She said that he's self-employed because he has his own company. Is that right, Manan? Yeah. I think also yes, Rana. Yes, yes, he own television production company. Yeah, so this means he's self-employed because he's the business owner. This is the idea. And we also talked about the good things, the bad things about being self-employed. And we agreed that the good things, because it's your job, you will get all the profit. But of course, the bad things, maybe you're always busy. Maybe there's a lot of work, you know, too much responsibility, maybe. So it can be difficult. So now I'm going to play the listening, but let me explain what we're going to listen to. So it says here, listen and read about 3 friends. So we have Steve, and we have Lucy and Guy. Do they like being self-employed? We're gonna find out. So this means Steve, Lucy, and Guy, all of them are self-employed. It means they don't work for a company. They don't work for anyone else. This is the meaning. So here, let me show you. This is the first person we're going to read about. Can you see, where is it? Can you see here? Steve, can you see Steve White? In the photo, can you see him? Yes. Yeah. What do you think he's doing here? And where is he? In the beach. He's in the beach, correct? She's work with his computer. Okay, yes, he's working with his computer. That's correct. I think he is in Australia on holiday. He's on Australia. Maybe. Do you think he's in Australia, or do you think this is part of his job? What do you think? I don't know. You're not sure. Yes. Okay. Can anyone make a guess? Okay, I think Nergis is very noisy. Someone has some noise. Okay. Let's play the listening. خلينا نرفعكم للlistening. Let's take a look. And let's find out. Okay, so we need to take a look at which track is it? Track 12.4. So this means this is CD3, track 0.4, CD3. teacher Yes. self-employed يعني عنده شركة خاصة هو. Yes, عمل حر. Self-employed. Yes. و self-employed تعتبر عامة. يعني لو عندك متجر self-employed، لو تاجر شنطة self-employed، لو صاحب شركة self-employed، أي شخص يعني يشتغل لداتا لوحده لحسابه الخاص. أيوة self-employed مهما كان نوع العمل، يمكن يكون أي شيء، يعني ما يشتغلش لصالح شركة أو منظمة أو مثلا عمل حكومي، هذا مش self-employed بيكون. هي دي الفكرة.
Okay, so here's the listening track number 3, CD3, track 12.4. Okay, so let me find it. I think it is possible writer. Maybe he's a writer. Yes, who traveled to Australia to write. Good point. Maybe you're right. Okay, so we're gonna find out now. You might be right or close. Okay. Yeah. £12,300. The restaurant Okay, I'm still waiting for the track. didn't ask them to pay for the food. 12.4. Recording 12.3. اللي بعد هذا. Richest. Most difficult. Thinnest. Happiest. Hottest. Most modern. Safest. Most crowded. Friendliest. Most beautiful. Worst. Best. Recording 12.4. Okay, so here it is. Can you hear the track? Can you hear the CD clearly? Yes. Yeah, okay. So again, let's find the point. The question خلينا نشوفه مرة الأخيرة قال لك هذا الquestion اللي حنجاوب عليه. Do they like being self-employed? معناها كلهم self-employed. And they want to know if they like being self-employed. هذا الquestion. Now let's start with Steve. Let's listen to Steve. So I want you to listen and follow. Can you see this? This part? Yeah. So you're gonna listen and follow. So let's listen and follow. Steve. I love being self-employed. I've been to about 40 countries and I've stayed in some of the world's best hotels. I've written travel articles about lots of amazing places. 2 weeks ago, I went to Mexico. And last month, I spent 5 days in Barbados in the Caribbean. But I've never been to Australia. I'd love to go there one day when I have time. But for a holiday, not for work. Okay, so this is Steve. Now, let's check. Can you see Guy and what's her name? Guy and Lucy. Can you see the Guy and Lucy here? Yes. Where do they work? What do you think what kind of business do they have? I think in the restaurant. So maybe in a kitchen, a hotel. Maybe a hotel kitchen, yeah. Hotel kitchen, maybe a restaurant. Good point. Let's find out. Let's listen to their story and let's find out. Lucy. We've had lots of other jobs. I was a teacher and I worked in an office. But we'd rather be self-employed and we love having our own restaurant. We've met some really interesting people. Last year, the Prime Minister had dinner here. But it's very hard work. And Guy and I have never had a holiday together. We might go to Miami next year. Guy hasn't been to the USA before.
Okay, so let's check the question. Let's try to answer it. So it says here, the question asks, do they like being self-employed? So what about Steve? Does Steve like being self-employed? Yes. What do you think? Yes, Manal thinks Yes, yes. Yes, he writing travel Articles? articles about a lot of amazing place. That's correct. So he loves being self-employed. So this is Steve. Yes. Yeah. What about Guy and Lucy? Do they like being self-employed? Yes, they work in restaurant. But do they like it? This is my question. No. They are not like it. They don't like it? Yes, because she said we would rather be self-employed. What does that mean? We would rather be self-employed. I think لا أحب إطلاقا يعني لم يعجبني إطلاقا. بس قبلها شنو قالوا؟ رايدر بديل صح؟ رايدر. Yes, بدل صح؟ بدل. So, okay, can you read the beginning? Media, can you start from here, 3 years ago? Okay, 3 years ago, Guy was a teacher and I worked in an office, but we would rather be self-employed and we love having our own restaurant. So what do you think? من 3 سنوات Guy was a teacher. Yes. واشتغلت في الأوفيس. But we'd rather be, ولكن rather شو معناها هنا؟ rather يعني زي نفضل شيء بدل الآخر. يعني فضلت الريستورانت على الأوفيس والتيتشر. بالضبط، هي هذه الفكرة، أن هي تفضل يكونوا عمل حر، يكونوا يعني self-employed، وأيضا ضافت لك we love having our own restaurant. يعني هم ما يشتغلوش في مطعم ثاني، ما همش موظفين في مطعم شخص آخر، هم المالكين. الخاص بهم. Yes, because it's our own restaurant, so it belongs to them. Self-employed. Sorry, Manal. ما سمعتكش يا منال. قالت self-employed. He works self-employed. Yes, he's self-employed. He doesn't work for someone else. هذه الفكرة. So this means لو بنختصروا السؤال يعني نقدر نجاوبوا yes صح ولا؟ Do they like being self-employed? Yes, they do. So this means Steve loves being self-employed. وأيضا Lucy and Guy also love being self-employed. الاثنين يفضلوا العمل الحر. هم ثلاثة مش اثنين، لكن يعني الزوج نتكلم عليهم مع بعض. All right, now let me show you some true and false questions. Let's see how much you can remember from Guy and from Steve. So let's see. It says Steve went to Mexico 2 weeks ago. Is this true or is it false? True. I think true, yes. He was in Barbados 2 months ago. I'm not sure, 2 months or 1 month. I'm not sure. He spent 5 days, I think. Okay, let me show you what Steve said. Can you see it? Yes. 5 days. 5 days in Barbados. Yes. False. So false. That's correct. So number 1 is true. Number 2 is false. And what's the correct answer of number 2? False. Yes. 5 days. 5 days. Yeah.
True. Number three, true. He wants to go to Australia on holiday. No, it's false. He have never been to Australia. But here it says he wants to go. But he wants to go to Australia on holiday. Yes, okay. What does it mean he wants to go? يريد. He wants يعني يريد الذهاب. Yes. أنا قريت وين لو كانت went كان حيكون حيكون بالإي ومش حتلقي to go. مش حتكون معنا. حتكون he went to Australia on holiday. Okay. What about number 4? Guy and Lucy were self-employed 3 years ago. Is this true? False. False. It's false. It's false, yeah. Because 3 years ago, they used to work in an office. Guy is teacher and Lucy work in the office. That's it. That's correct. So this means they weren't self-employed 3 years ago. Number 5, the Prime Minister came to the restaurant last month. I think no, last year or last month, last year. I think. Yes, last year. So last year, the Prime Minister came to have dinner at the restaurant. That's correct, not last month. Okay, next question. Guy and Lucy want to go to the USA next year. Let's check. Miami. And where's Miami? Next year. We might go to Miami next year. Yes. We went to Miami last month, but I see USA. Okay, so is it true or false? False. False. But where is Miami? في USA. Yes. Miami. أنا في الجغرافيا مش Yes, Miami is in the state of Florida. ولاية فلوريدا. وفلوريدا طبعا في أمريكا يعني. ولاية فلوريدا. All right. Okay. So, this is a quick story, some quick information about Steve, Lucy, and Guy. Now here, I want to take you to the grammar exercise number 3. So here, we're going to talk about present perfect, positive, and negative. So we have number 1 and we have number 2. Can you see these 2 sentences? Yes. Okay. So here number 1 it says احنا قبل هيك ما خدناش حاجة على البريزنت بيرفكت. No. ما درسناش شيء قبل. أول مرة يعني. Yes. هو أصلا عادة أول مرة ديما في نهاية elementary B. يعني احنا في نهاية elementary B this is the first time they talk about يعطوه لكم بشكل يعني مش مختصر لكن نوعا ما يعني كمقدمة من غير كثر تعقيد يعني فكرته بس حتلاحظوه كله في unit 12 حيجيكم سهل وواضح يعني مجرد أن تتعرفوا على العلاقة بينه وبين ال past simple لأن في علاقة معينة مجرد تنفهم هذا حيصبح موضوع سهل يعني وبعدين كل مستوى حيكرره لكم مع إضافة شوية تفاصيل وهكذا هي دي الفكرة. Okay. So now let's answer the questions. So it says in sentence number 1, do we know when Steve went to these countries? خلنا نقرأ sentence 1 شنقال. I've been to 40 countries. Do we know when Steve went to these countries? No. Why not? ما محدد الكونتري اللي مش عليها. هو مش محدد الكونتريز. ما ذاكر الأسماء. لكن هي قصة هنا مش على الأسماء على الوقت. Do we know when? No ما ذاكر الوقت. That's correct.
So in number one, we don't know. We don't know when Steve went to these countries. أمتى مشى مش معروف. Okay? So no, we don't know. Okay, what about sentence number 2? 2 weeks ago, I went to Mexico. Do we know Yes. when he went to Mexico? Yes. You know, 2 weeks. 2 weeks ago. Yes, so we know when he went to Mexico. طبعا النقطة هذه تعتبر ممكن أهم فرق بين ال present perfect وال past simple. In present perfect, usually we don't know when something happened. عادة ما يذكروا لكمش. ما فيش تفاصيل دقيقة ال present perfect. اللي فيه التفاصيل الدقيقة وامتى وين بالضبط اللي هو ال past simple اللي درسناه من قبل يعني. فهذه تعتبر أهم الاختلافات يعني حاولوا تذكروها. So in these two rules هنكملوا ال two rules باستعمال يا إما PP present perfect يا إما PS past simple. فإحنا حنختاروا يا إما PS يا إما PP. خلينا نقرأ القاعدتين ونقرروا. Yes. الفرق بيناتهم إنه ما بيحددوا المدة. الفكرة بصفة عامة هو هنا ذكر لك الفرق في النقطة في القاعدة هذه. يعني مثلا it says we use the واحدة منهم to talk about experiences تجارب في الحياة until now but we don't say when they happened. انت في رأيك رنين أما هي اللي تمشي أكثر مع النقطة هذه؟ هل تمشي أحسن يعني في رأيك ال present perfect أو ال past simple؟ يعني لما نتكلم على تجربة في الحياة بصفة عامة من غير ذكر أمتى حصلت. I have been present perfect. بالضبط هي هذه الفكرة صح. يعني في ال present perfect ما فيش تفصيل على أمتى الشيء هذا صار ما نعرفوش. لكن نعرف أن الشخص هذا اللي يتكلم اللي قال I've been to 40 countries يعني لحد توا في حياته في لحظة تكلمه لحد توا هو زار 40. ممكن غدوة حيزور 41 ما نعرفوش. ما انتهتش القصة يعني ما عنده. Do you get the idea؟ هل وصلت؟ فهمتي الفكرة يا رنين؟ يعني هو موضوع جديد يعني واحدة بشوية حنتعرف عليه. لكن هذه أهم أحد الفروقات هذه. أوكي. دكتور. Yes. الفهم العام للبريزنت بيرفكت اللي هو حاجة حصلت في الحاضر ولسه باقية موجود يعني. اوكي لحظة حنقول لك كمان just give me 1 minute I need to close the door there's a lot of wind and noise just a second. اوكي. بس هو يا منال لما قال I have been to about 40 countries مش قاعدة حاليا خلاص فاتوا زارهم ال 40 countries. صح يس. بس يعني أنا طبعا أنا زمان قريته كده يعني لما جا شرحوا لي يعني إنه حاجة حصلت وأثر لسه موجود. صح منال. عادة اللي حصلت ما هي بصفة عامة يعني لحظة لو تشوفوا شو مكتوب في الرول في القاعدة احنا لأن عنده أكثر من استعمال ال present perfect. احنا يعني بنحاول قدر الإمكان ما ناخدها خطوة لأن ال present perfect مش صعب هو لكن لأنه مش موجود في اللغة العربية ما عندناش الزمن هذا احنا في العربي فأحيانا يعني احنا بالنسبة لنا عندنا الزمن الماضي وخلاص وانتهت القصة. لكن present perfect مختلف شوية ما هوش زي ال past simple في بعض الاختلافات. يعني النقطة اللي انت تكلمتي عليها صحيحة رغم انها هي مش مذكورة هنا لحتى يعني المذكورة اللي هي life experiences وتجارب الحياة until now. هذه النقطة مهمة until now. يعني الشخص هذا اللي يتكلم قال لك I've been to 40 countries يعني خلاص انتهى هو الموضوع هو زارهم وفات ال 40 countries. لكن هو حياته ما انتهتش مثلا قاعد حي الشخص يعني ممكن يزور دول ثانية يعني كأنه يقول أنا زرت 40 countries لحد الآن. حتى الآن بالضبط لو بتكون بالفصحى حتى الآن. يس يعني ممكن حاط في باله مازال بيكمل رحلات متاعه.
لكن الشخص هذا اللي في مثلا مثال نمبر 2 اللي قال لك 2 weeks ago I went to Mexico، هذا يتكلم على موضوع انتهى خلاص، انتهى من الماضي، يعني ماش ليها أي علاقة الموضوع هذا بالحاضر. لكن I've been to 40 countries فيها علاقة بالحاضر، لأن لحد الآن يعني لي عندي زرت 40 دولة حتى الآن. احنا هناك في العربية زي ما قلت لكم يعني ما عندناش الزمن هذا بالضبط يعني، لكن لما تضيفوا حتى الآن حيقرب كترجمة يعني. والنقطة الثانية في البريزنت بيرفكت في العادة ما يعطيش تفاصيل، ما يقولش وين امتى صار الشيء، يعني مش مذكور، لأن لو نذكر التفاصيل حنضطر نغيره للباست سيمبل. فالبريزنت بيرفكت أفضل للعموميات يعني للتجارب الحياة العامة. هذه قصة للقاعدة هذه موضحتها، لأن النقطة الثانية says we use the اللي فضلت لي past simple PS to say if when something happened، حنذكر أمتى الشيء صار بالضبط. أوكي؟ أوكي. هذه أحد الفروقات، أو على الأقل يعني الفرق اللي حندرسوه في الحصة هذه، يعني لحد تو الحصة تو الشيء اللي حنركزوا عليه بخصوص البريزنت بيرفكت أو شنو هو الأشياء المختلفة بينه وبين الباست سيمبل، أن النقطة الأولى نستعملوه للتكلم على تجارب الحياة اللي هي experiences in life until now. هي هذه النقطة باختصار، الأشياء اللي الشخص اختبرها في حياته لحد الآن. have you been to Italy؟ هل يعني مثلا سؤال have you ever اللي هو عادة هذا سؤال يعتبر بالpresent perfect، يعني مثلا في اللغة الإنجليزية لو شخص مثلا تعرفتوا عليه في اجتماع عمل، في مثلا في أي مناسبة اجتماعية، مثلا نفتح موضوع السفر والسياحة، فحيسألك حيقول لك have you ever been to، ويسمي لك بلد مثلا have you ever been to the UK؟ have you ever been to the UK؟ يعني هذه ترجمتها لو مترجمها بالعربي مش معناها هل ذهبت إلى بريطانيا، لا، ترجمتها هل عمرك مشيت لبريطانيا؟ تقطع ايديها يعني. حتى عنوان درسنا اليوم لو ترجعوا شوفوا العنوان شنو يقول. have you ever، can you see this؟ have you ever، يعني have you ever لو مترجموها للعربي حتكون ترجمتها هل عمرك، هل في حياتك، هل سبق لك في حياتك، هي هذه في هذا ترجمتها have you ever، يعني في عمرك كله من لما ولدت حتى هذه اللحظة هل سبق لك أن ذهبت إلى مصر مثلا have you ever been to Egypt؟ وهذا طبعا مختلف من did you go to Egypt؟ did you go to Egypt يعني هل ذهبت إلى مصر؟ بالإنجليزية ممكن بالعربي ما فيش هلبا فرق، هل سبق لك أن ذهبت إلى مصر وهل ذهبت إلى مصر ما فيش هذاك الفرق في العربي. في الإنجليزي في فرق كبير مش نفس الفكرة، لأن لو الشخص اللي يتكلم معك قال لك have you ever been to Egypt، الشخص مهتم بتجربة حياتك، هل اختبرت الذهاب إلى مصر من قبل؟ التجربة هذه مرت عليك في حياتك أو ما مرت؟ هي هو هنا السؤال في البريزنت بيرفكت يعتبر هذا في present perfect، هذا سؤال present perfect have you ever، لأن البريزنت perfect حتلاحظوا كلهم فيهم الهاف سواء في التصريف أو سواء في الأسئلة، لأن الفعل المساعد auxiliary verb حيكون الهاف، مش زي لو تتذكروا في الباست سيمبل كان الاكسلري عندنا did و didn't صح؟ لكن تو في البريزنت بيرفكت زي ما حنشوفه في السؤال الجاي في السؤال الجرامر هنا اللي تحت بارت سي، حنلاحظوا ان الفعل المساعد في البريزنت بيرفكت حيكون have، او في النيجاتيف حيكون haven't، والا has والا hasn't اللي هو بارت سي. هذه اجابه لسؤالكم الميديم. فهذه فكرة يعني هل عمرك ذهبت، أنا مثلا درست 4 لغات حتى الآن، I've studied 4 languages، I've studied 9 languages، I've studied 2 languages but next year I want to study another language مثلا. next year I want to، next year I want to يعني حيكون future في الجملة الثانية صح؟ لا next year حيكون future I want to أريد،
وإلا I'm going to. Next year I'm going to study another language. مثلا لو بتدوي على تجربة حياتك هتقولي I've studied English and French and next year I'm going to study Spanish. مثلا. Yes. هذه الفكرة. So now let's talk a little bit about question C. So here it says fill in the tables. هنستعملوا يا إما have. عندنا 4 خيارات. عندنا have, has, haven't, hasn't. So let's start with the first group. Here we have positive, and we have I, you, we, they, and past participle. What do we use here? Do we use have, has, haven't, hasn't? Have. Correct. have. That's right. We use have. But what about he, she, it? What do we use? Has. That's it. And in the negative, what do we use with I, you, we, they? Haven't. Haven't. Hasn't. That's it. So we use haven't and we use hasn't. Okay, so this is just the grammar. تركيب الجرامر بس. خلينا من المعنى. الجزئية اللي فوق اللي كنا نتكلم عليها هذيك موضوع المعنى. طريقة استعمالها، أمتى نستعمل فيه، وشنو القصد منه اللي هي في النقطتين الأولاد. بس بوكس سي هذا مجرد التركيب الإعرابي يعني just the grammar. Okay. Now I want you to take a look. It says here read the rules for making past. Okay, خلينا نشوفوا الملخص summary. ممكن يعطونا بعض النقاط التوضيحية. So let's take a look. Page 147. خلينا نطلع عليها. 147. 98. Okay. So هذه نفس النقاط اللي تكلمنا عليهم. We use the present perfect to talk about experiences in life until now. يعني في المستقبل ممكن يستمر الموضوع we don't know. And we don't say when they happened. ما نقولوش التجارب هذه امتى صارت. لأن لو حنتكلم عن التجارب حنضطر نغير ال past simple. يعني مثلا لو شخص على سبيل المثال سألك have you ever been to Egypt؟ هل عمرك ذهبت، هل في حياتك زرت مصر من قبل؟ فأنت حتجاوب مثلا فرضا زرت مصر بتقولي yes I have. فرضا صاحبك اللي هدرز معك اللي يتكلم معك يبي يعرف معلومات أكثر، شنو حيقول؟ شنو تتوقع أول سؤال حيكون؟ When did you go؟ بالضبط. حتلقي نفسك أوتوماتيكيا مغيرة على past simple خلاص. يعني ما عادش حتقدي لو تحبي تعرف الزمن أمتى الشخص مشى. When did you go? Who did you go with? How long did you stay? How many places did you visit? What did you like? Was it expensive? Was it cheap? يعني كلها حيكون في past simple التفاصيل الثانية. فهتلاحظوا أن present perfect يعني زي السؤال الاستفتاحي مجرد يسأل على الشيء هذا هل اختبرته في حياتك أو لا. فهذه قصة يعني. فهذا السبب أن ما نقولوش أمتى يعني ما فيش مواعيد present perfect. Okay, النقطة الثانية we use the past simple if we say when something happened. فالتفاصيل اللي لها علاقة بالماضي حنغيره لل past simple. شوفوا مثال هنا يعني استعمال خاطئ لل present perfect. Can you read this on the media please? What does it say? Okay. We can't use the present perfect if we say a time. I went to England in 2003. 2003. 2003. Not I have been to England in 2003. في المثال الثاني شنو المشكلة؟ شنو هو اللي غلط؟ شنو هو الخطأ في المثال الثاني؟ في المثال الثاني ذكروا time في البريزنت بيرفكت. بالضبط ما يمشيش طبعا ممنوع هذا ما نقدروش نذكروا الزمن. لو بنذكروا الزمن حنضطر نغيره للباست simple. في الباست simple تمام 100 نقدر نقوله I went to England in 2003 ما فيش أي مشاكل. I stayed with my friends. I visited London. I ate fish and chips. I tried
you know, just talk about anything you did ماشي الحال. But present perfect ممنوع ذكر الوقت. اوكي رني وضحت الفكرة هذه؟ خلينا نعيد لك النقطة اللي محاولين مشددين عليها هنا، أن ممنوع ذكر الزمن في البريزنت بيرفكت، يعني مجرد ذكر الحادثة فقط. يعني أنا زرت إنجلترا، لكن ممنوع تذكري أمتى زرتها إلا لو استعملتي اللي هو الباست سيمبل العادي. I went to England ماشي الحال، تقدري تذكري أمتى مشيتي. لكن لو مجرد تتكلمي عن تجربتك في الحياة، لو أنا مثلا سألتك have you ever been to England؟ هل عمرك زرتي إنجلترا؟ فحتقولي yes I have وخلاص تنتهي القصة. Yes. لكن هذا مضارع تام، الزمن المضارع التام. تمام، هو اسمه مضارع تام، لكن احنا ماذا بينا اللي يهم أكثر من اسمه طريقة استعماله هو اللي تهمنا أكثر. يعني أمتى نستعملوه أمتى ما نستعملوش، وشن علاقته بالماضي. لأن زي ما حكيت لكم في اللغة العربية ما عندناش التصريف هذا في الزمن، مش موجود عندنا في اللغة العربية، فلازم نحاول نفهموه طريقة استعمالها في اللغة الإنجليزية نفسها. هي هذه الفكرة، يعني نحاول نفهمها. Yes. Okay, so now فضلت اللي هي التصريف، موضوع الإعراب هذا اللي تكلمنا عليه. So we use have, and these are examples. So you can say I have had lots of other jobs. I've had lots of other jobs. I've met some interesting people. I've been to Mexico مثلا. لو negative, I haven't had a holiday. She hasn't been to the USA before مثلا. بإمكاننا أيضا نستعمل never. I've never been to Australia. I've never studied Chinese. يعني لو مثلا شخص قال لك I've never studied Chinese. أوكي عندي سؤال، شوفوا مدى انتباهكم. Okay, let's see this question. I want you to tell me what is the difference between الجملة الأولى صح بس الجملة الثانية غلط. okay. تمام اوكي هذا رأي. What else? What do you think? نشوف آراء تانية. نرجس, what do you think here? What is the difference between the first one, the second, and the third? Freik. Number one is correct. Sorry? Number one is correct. Okay. Number two is not correct. Okay. It's false. Number three, I'm not sure, but maybe not correct. Maybe not correct. Okay. I'm not sure. All right. Okay. دكتور هو السؤال هل عن سؤالك انه في غلط ولا اختلاف في المعنى؟ لا هو ما هو عشان المعنى، عشان اختلاف. هم العلم الثلاثة صح، لكن معناه مختلف. أول يعني جملة مضارع تام. الأولى مضارع تام present perfect صح. ثاني جملة هي مضارع بسيط. تمام صح. وثالث واحدة هي ماضي بسيط. تمام، هذا من ناحية جرامر صح، من ناحية نحوية صح، لكن المعنى المعنى الأولى إنه منال
أنا الأولى إنه في حياته ما قرأ تمام. فرنسي. الثانية معنى I never studied French، أنا ما قريت يعني ممكن نقرأ لا. نهائي ما قرأ. أنا لم أقرأ الفرنسية نهائيا. الثانية I never. كلهم فيهم I never. الثالثة إنه هو لما كان صغير ما قرأ. Yes. لما كبر قرأ. أوكي، خلينا نشوفوا رنين شنو رأيك في الموضوع بالنسبة للمعنى؟ شنو رأيك أنت؟ الجملة الثانية أنا لم أدرس أبدا الفرنسية. أوكي. والثالثة أنا لم أدرس الفرنسية عندما كنت صغيرة. أوكي. أنا برأيي إن والأولى أنا لم يسبق لي أن أدرس الفرنسية الأولى. الثانية لن أدرس الفرنسية، لن أدرس I never study French. الثالثة لم أدرس الفرنسية عندما كنت صغيرا. تمام. وبالنسبة لي هذه أنا سوف لن أدرس الفرنسية. يعني أنا بالمستقبل ما راح أدرس. أنا أخذ قراري إنه ما حيدرس. اوكي. ما عنده رغبة. خلينا نشوف رنا. what do you think رنا بالنسبة لاختلاف المعنى؟ what do you think؟ مع الجمل الأربعة. الأولى ما درستش الفرنسية لكن لحد الآن، بس ممكن ندرسها في المستقبل. الثانية لن أدرس الفرنسية. الثالثة ما درستش الفرنسية لما كنت صغير. الأخيرة سوف لن أدرس الفرنسية نهائيا. تمام. اوكي. Mrs. Sabine, what do you think? Do you have a different answer? Do you have the same answer? شنو رأيك في الجمل؟ Yes, زي رنا. I think. Sorry? زي رنا؟ Yes. اوكي. اغلبكم لولا جاوبتها كلكم صح، اللي هي قصة I've never studied French. يعني الشخص هذا اللي يتكلم يعني ما عمري ما يعني بالليبي ما عمري ما قريت فرنساوي، عمري ما قريتها. مش الليبيين تسمع فيهم مرات يقول لك عمري ما مشيت غادي، عمري ما مشيت لتجربة، عمري ما شريت من الدكان هذا. كلمة عمري هذه اللي احنا نستعمل فيها في اللغة الدارجة، هذه هي present perfect. لو بنحولها للفصحى حتكون لم يسبق لي أن درست الفرنسية، أو لم أدرس الفرنسية حتى الآن. لكن بالطريقة الدارجة يعني بالليبي احنا نقولوا ما عمري ما قريت فرنساوي، عمري ما قريت. This is present perfect. هو موضوع حصتنا اليوم. I never study French. هنا الشخص مستعملها في present simple، ولما تعرفوا أن present simple احنا يعني نستعمل فيه الأشياء المتكررة اليومية، صح؟ I never study French. فممكن الشخص هذا ممكن يكون طالب وعنده اللغة الفرنسية في المدرسة، بس هو معترف بإهمالها، أن اللغة ما نقراش فيها المادة هذه. مثلا I never study French. I study maths, I study science, but I never study French. يعني الشخص هذا مستمر في عدم دراسته في الفرنسية، يعني قاعد حاليا كل يوم ممكن يكون عنده هو فرنسي وهو يهمل فيه. يعني زي الشخص لما يقول لك I never do my homework. فلما الشخص يقول لك I never do my homework معناه هو عنده homework مفروض يديره، لكن هو عادة أنه ما يديرش فيه، يهمل فيه، يعني يهمل في الهومورك. هذه فكرة. I never study French. أنا لا أدرس الفرنسية. هذه مختلفة رهو على I don't study French. I don't لي أنا لا أدرس وخلاص. I don't study مش زي I never study. I don't study French. هذا الشخص أنا ممكن ما عندهش المادة هذه في المدرسة مثلا. I don't study French. ما عندهش بها علاقة. الكتاب مش مبين. مش باين عندك الكتاب؟ لا. بالنسبة للباقيين can you see the book؟ Yes. Yes. ممكن
ممكن ضعف عندك الكونكشن يا رنين. جربي اطلعي وارجعي للغرفة ويطلع لك مفروض ان شاء الله. فهذه قصة I never go to the gym. مثلا الشخص هذا اللي يقول لك I never go to the gym ممكن يتمنى انه هو يمشي للجيم، بس هو ما يمشيش للجيم. I never go to the gym يعني لا يذهب إلى الصالة، لا يدرس اللغة الإنجليزية. حتى النقطة الثالثة غالبكم جاوبتها صح. I never studied English. I never studied French when I was a child. في المرحلة هذه ما درسهاش، ممكن بعدها لما دخل الجامعة بدأ يدرس، ما نعرفوش يعني، لكن خلال حقبة طفولته ما درسش الفرنسية. I never studied French when I was a child. والثانية للمستقبل، الشخص هذا قرر أنه مش حيدرس الفرنسية. I'll never study French. دكتور أنا قلت لك إنه قرر إنه ما يقرأ الفرنسي. صح، قلتها صح. قرر إنه ما يدرس. مش حيدرس. كان الغلط متاعنا في I never study French. بالضبط. yes number 2. Yeah, I never study French. مش شرط حتى French، حتى لو قلناها مثلا بالإنجليش I never study English ولا I don't study English. الشخص هذا يعني ممكن هو المفروض يدرس، أو ممكن جزء من عادته أو روتينه، بس هو ما يطبقش فيه يعني I never study. لأنه قاعد في present simple، يستعمل في الفعل الماضي، في الفعل المستمر يعني present simple. I never study French. هذه عادته يعني. اوكي سو هذه يعني شويه فروقات، لكن بالنسبه لنا احنا اللي تهمنا اكثر زوز يهمونا اللي هم الباست سمبل نمبر 1 وبالنسبه لي نمبر هذه 2 I never studied. هذا يهمنا العلاقه بيناتهم. I've never studied French يعني لحتى الان ما زال ما مشيتش. يعني الشخص اللي يقول لك زي في المثال اللي مكتوب عندكم في الكتاب اللي هو I've never been to Australia، المثال هذا اللي تحت خلينا أشيركم عليه. I've never been to Australia، هذا يعني ممكن اليوم بس قال لنا I've never been to Australia لما تكلم معنا، بس بالنسبة لي يعني ممكن غدوة نلقوه مشى لأستراليا. We don't know. Okay, so this is the idea. خلينا نشوف لو في أي ملاحظات تانية. Let's take a look. دكتور التاب الأخيرة متاع I have never. Yes. هنا يقول لنا أن في حالة النيجاتيف لنا حرية الخيار بين I have never ولا haven't ولا hasn't. صح، عندك حرية الاختيار، تقدر تختاري بيناتهم. لو قلتي I've never been to Australia أو لو قلتي I haven't been to Australia، الاثنين يعني شبه نفس الشيء، يعني مازال ما مشيتيش لأستراليا لحد التو ما عمري ما زرت أستراليا. يعني كأنك باللي بتقولي عمري ما مشيت لأستراليا، لتو ما عمركش مشيتي، لكن ممكن السنة الجاية تمشي، ما نعرفوش يعني. لكن لو قلت يعني ما مشيتش لأستراليا ممكن تقصدي في فترة معينة، يعني مثلا ما مشيتش مثلا I didn't go to Australia in 1991. في الفترة ديك يعني عادة الباست سيمبل محدد مربوط بفترة زمنية. هي هذه قصة ديما يعني عودوا نفسكم الباست سيمبل في العادة في إطار زمني معاه، لكن present perfect ما فيش إطار زمني معاه، إطار زمني حياتك كلها. هي هذه قصة. اوكي لو مش حنديروها حنديروها he has never been to Australia. Correct. He's never been to Australia. Yes. He's never been. وهنا قصة التصريف الثالث متكلمينكم عليه، طريقة التعامل معه اللي هو past participle. فزي ما حكيت لكم في بداية الحصة أن regular verbs اللي هم جماعة ED والD هذو أمورهم طيبة، يعني ما فيهمش أي تغيير. نفس التغيير الأولى اللي حتغيروها في الباست simple هي نفسها حتى في التصريف الثالث، حتى في الباست participle نفس الشيء. يعني work worked نفسها، live lived play played. Yes. يعني نفسها شوف ملاحظة قال لك the past simple and the past participle of regular verbs are the same. Are the same. Okay. يعني yes. إذا بدنا نستخدم never
إجباري مع البين. إيش مع البين؟ I've never been. لا تقدر تقولي مثلا I've never played, I've never driven a truck. مثلا لو بتقولي اني عمري ما يعني ما سقت او قمت بقيادة شاحنة مثلا. I've never driven مثلا نعطيك I've never driven a truck. مثلا I've never studied Japanese. مش شرط يعني. لو حنكتبوها تحت الجدول اللي كاتبينه توا السبجكت auxiliary والباست participle حتكون السبجكت I الauxiliary have plus never وبعدين الباست participle بعدين الجملة. Yes. صح؟ صح. That's correct. Yeah. لأن الباست participle اللي هو حيكون الفيرب الفعل، والauxiliary نتاعك اللي هو حيكون يا إما have يا إما haven't يا إما has يا إما hasn't. هذه الفكرة. plus never. والnever اختيارية. never تعتبر نوعا ما اختيارية يعني. مش إجبارية. تبوا تستعملوا never ماشي الحال. تبوا تستعملوا haven't hasn't أيضا ماشي الحال. يعني optional موضوع اختياري. never or not يعني. not لا ما فيش not. في haven't not هي الهاف حتكون موجودة يعني. ما هو الauxiliary have or has نختاروا بجنبها يا not يا never. أيوة صح. بالطريقة هذه صح. I have not I have never ماشي، لكن الهاف ثابتة ضروري منها الهاف. yes. جزء من تكوين ال present perfect. طبعا بعدين النقطة الثانية اللي وريت لكم الجدول اللي تتذكروا في بداية الحصة بالنسبة لل irregular verbs. شنو كاتبينكم أن there are no rules. يعني ما فيش قاعدة معينة. يعني بتحاولوا قدر الإمكان تحفظوهم. في رأيي طبعا الحفظ ما نحبش يعني عادة ما نشجعش على الحفظ، لكن يعني على الأقل للأفعال الشائعة أحفظوهم. زي مثلا verb to be was were been. ما فيش بس لو تحفظوا مثلا been ولا gone اللي حتستعملوهم بكثرة هذا نحفظوهم ما فيش مشكلة. لكن بعدين مع الوقت هتلاحظوا نفسكم يعني تقدروا تقسموهم على حسب الصوت. مثلا عندكم اللي هي مجموعة teach taught. مثلا عندكم teach taught catch caught bring brought buy bought هذو كلهم نفس الصوت. عندكم بعدين مجموعة مثلا ride rode ridden drive drove driven write wrote written يعني نفس الصوت. عندكم will would can could shall should يعني حتذكر should هي معنا مش الباست. منال عندك شوية دوشة. منال اوكي كان عندك شوية دوشة بس. ايوه الكهرباء جات بس قفلت اوكي. اوكي فهذه قصة الirregular. يعني عودوا نفسكم على الجدول. يعني لو احيانا مثلا لو تجاوبوا او في حد منكم يعني يكتب في الواجب ومش متأكد من تصريف، يعني مجرد يرجع للجدول او ترجعوا للجوجل او اي شيء وتشوفوا التصريف. يعني ما يعني في الاول اكيد مش حتكونوا حافظينها فحياخد شوية وقت. عندنا ملاحظة مهمة اللي هي قصة الجو. اوكي فقال لك الفعل go the verb go has two past participles. عندنا اثنين يعني يمشي الحال been ويمشي gone بس في اختلاف بسيط في المعنى مش زي بعض. مثلا it says when you use the present perfect to talk about experiences we usually use been أكثر. مثلا I've been to Italy. لما شخص يقول لك I've been to Italy هل الشخص قاعد في إيطاليا أو رجع لبلاده؟ لا رجع بالضبط. فهذه فكرة I've been يعني أنا مشيت ورجع يس. بس لو مثلا نتكلم على صديقي أحمد where's أحمد؟ أحمد's gone to the USA. He's gone to the USA. هل رجع ولا ما رجعش؟ لا ذهب وقصة لم يعد. بالضبط ذهب ولم يعد. يس زي ما رجعش.
أو مثلا شخص يسأل where's your brother he's gone to the supermarket. مثلا فرضا أنا على الباب إجا صديق اللي هو أخوي مثلا، فيسأل فيها وين أخوك؟ نقول له where's your brother؟ نقول له he's gone to the supermarket. يعني شنو تعني he's gone to the supermarket؟ ذهب للسوق ولم يرجع. ولم يعد. ما زال ما رجعش بالضبط، هي هذه الفكرة. he's gone ما to the زال supermarket يعني ما زال في السوبر ماركت. So he's gone to the supermarket. Maybe you can find him there. Try checking him there. ممكن يكون ما زال في المحل يعني he's gone. فهذا اختلاف بسيط في قصة البين والجون. البين البين أكثر اختبار الشيء. تكثر ممكن تكتب لنا جملتين؟ مثلا نكتب واحدة بالبين، مثلا my uncle's gone to the USA. My friend went to 29 countries. مثلا هذا مثال فيها gone ومثال فيها been. طبعا تشوفوا في الاس هي اختصار لشنو الاس هذه؟ You can tell me. ملكي my الاس الثانية ملكية صديق. لا ما ملكية، ادريك اسمه شنو؟ هو لحد الآن درسنا كم نوع من الاس؟ عندنا البلورال اس الجمع، وعندنا اس الملكية، وعندنا اس وعندنا my uncle has. yes بالضبط my uncle الاس has. بتيجي مع الجوت تقريبا. جواب رنيم صح. الاس بتاع الهاز my uncle has gone. فالهاز بإمكاننا اختصارها. لو تلاحظوا في القاعدة فوق أول ملاحظة، ما أعرفش لو ظاهرة باينة عندكم. can you see it here she has. أحيانا نريد نختصرها can you see it. شوفوا فوق yes. يعني عندكم اسمه دكتور، أنا بنسى اسمه. الاس بتاع has he has been to Mexico. مش عندها اسم؟ عندها اسم. زي مثلا اسم الملكية اسمها اسم. لا ما عندهاش اسم، مجرد اختصار اللي هي contraction لهاز، اختصار لهاز فقط. يعني زي في الverb to be is. is مثلا he's a student he is a student he's a student. يعني هي نفس الشيء، اختصار لverb to be يعني. فنفس الشيء حتى الهاز اختصارها حيطلع بالاس. طيب عندي سؤال توا، شنو الفرق بين كيف نعرفوا ان الاس هذه verb to be is او has؟ كيف نقدروا نأكدوا يعني؟ الاي ان جي او اذا my uncle تعود على he has gone to the USA. مش verb to be يعني. الverb to be my اوكي لا uncle في مكان he has. اوكي خلينا نكتب شوي امثله، اعطيكم امثله ونشوفهم. مثلا let's write a few sentences.
اوكي. في واحدة تانية. Okay, so we have 5 different S's. So who can tell me, خلينا نشوفه بالدور. نبدأ ب Nargis, can you hear us? Are you there? Where's Nargis? Nargis is not there. Can you hear us, Nargis? I think you're on silent. Okay, let's check Rana. Rana, can you tell me what's the first S here? The first one. What kind of S is this? الجمع. Can you read the first sentence? Number 1 here. My uncle's cars are red. So what does this mean? What do you think it means? الأولى. How many cars and how many uncles? 1 or more? More. More than 1 car or more than 1 uncle? More than 1 uncle and car. So what's the translation if you want to say it in Arabic? Number 1. سيارة عمامي لونهم أحمر وكلهم حمر. Yes, that's it. That's correct. سيارات عمامي لونهم أحمر. So you have more than 1 uncle and more than 1 car. So this S, what kind of S is it? الجمع. But we have cars. الملكية. But is it possessive for 1 person or possessive for more than 1 person? More than 1 person. That's it. So number 1 is possessive and plural at the same time. This is number 1. Okay. يعني الإس تستخدم لحاجتين في هذه الجملة. Yes. ولاحظي الapostrophe ماشية بعد الS. Do you get the idea? فهذه يعني سيارات عمامي لونهم أحمر وسيارات عمامي حمر. Okay, Numidia, what about number 2? What do you think? What kind of... My uncles love barbecue. عمامي يحبون الباربيكيو. Yes, correct. It's plural. جمع. Yes, that's right. Plural S, just plural S. That's correct. Yeah. Okay. What about number 3, Sebsebir? What do you think? Number 3, Sebsebir. My uncle's car is red. هذه اسم الملكية. سيارة عمي حمراء. That's it. So it's possessive S, and you only have 1 uncle here. That's correct. Yeah. Okay, Manan, what about number 4? What do you think? Number 4, Manan. My uncle's. يعني بمعنى إنه عمي بيكون سعيد عندما يلعب الكرة. عمامي لا. هل هو عمي ولا عمامي؟ ما عمامي لأنه السنجل ديت بين الإس والإي. ما إس الجمع صح؟ أنت نعرفش أنت قولي لي. طيب إس الجمع. طيب بس لو جمعة المفروض يكون في R مثلا. يس. ما ملكية صح. وأيضا شوفي جت لوحدها بعدها he when he plays. احنا نسينا ال N. المفروض في N.
when he plays football. إذا كم عم؟ عم واحد. عم واحد صح؟ إذا قصة الإس بتكون عبارة عن شنو الإس؟ اللي هو راجع للعم. verb to be. Yes. Is. Yes. My uncle is happy. انت ترجمتك الاولى بكل كانت صحيحه يا منال لما قلتي عمي بيكون سعيد لما يلعب. يس. بدأت لما ضفتي بيكون، لان اصلا الاز هي معناها بيكون كينونه. عمي بيكون سعيد لما بيلعب كره. That's correct. دكتور لو درناها جمع my uncles are happy when they play football. بس هل بنقول plays ولا play؟ when they play. That's correct. يعني لو حنحولها لأنك تتكلمي على عمامك حتكون بالكيفية هذه. خلينا نكتبها. حتكون my uncles are happy. Let's write it. بس الاس ما عادش حتكون بوست اوف. ايوه ما عادش حتكون apostrophe. لاصقة. Okay, Ranim, what about number 5, Ranim? What do you think? My uncle has been to Japan twice. Correct. Yes. So this S is has. My uncle has been. دكتور has. يعني بتكون الاس حقت هذا لما يكون في البريزنت بيرفكت. Yes, في البريزنت بيرفكت. لأن عندنا التصريف الباست بارتيسيبل. بس بالضبط لأن عندنا التصريف الثالث been. فمجرد انكم انتم تلقوا تصريف ثالث past participle بعد apostrophe و s هذه دلاله ان هي has. اثبات ان هي has. معناها هي نفسها لو لقيناها مثلا I و have الهاف اللي فيها اختصار. بالضبط I've been هي نفسها صح. اوكي بهني تو عندي نقطه ما فهمتهاش. الفاصله اللي جت بعد الاس ما فهمتش شو معناها. يعني هي هنا جمع الانكلز جمع والكارز جمع، علاش في فاصله بعد الاس؟ لان ملكيه واس الجمع. ملكيه جمع مش ملكيه مفرد. يعني سيارات الاعمام، يعني اعمامك كلهم سياراتهم حمر. اوكي فهمت عليك. سؤالك يا رنيم، كان عندك سؤال؟ إذا قلنا my uncle has gone to Japan ما بنذكر twice. ما بنذكر بالضبط لأنه ما رجعش، ذهب ولم يعد، ما زال في مقيم في اليابان. مش في اليابان بالضبط. نقدر نضيف ونقولوا he's been the. اوكي هذا مش نخش فيه لأن عندنا إضافة ثانية للبريزنت بيرفكت. لكن صح لا هو لحد هيك متلخبطين احنا. بالضبط يعني كنت بنضيف حاجة ولا فكري منها مش لازم تلخبط الحكاية. بس كلام رنيم صح، لأن لو قلنا gone مش حيمشي twice لأن ترجمتها كأن قلنا عمي مشى اليابان مرتين لحد توا، زايرها مرتين لحد توا. ممكن عندها يعني غدوة زيارة تانية عمل أو كذا مثلا أو سياحة، لكن لحد توا زيارتين عندها. هذه الفكرة. So the S يعني يبي شوية انتباه لأنها تجيب أكثر من صورة. يعني جتنا بالإز، جتنا بالبوزيسيف، جتنا بالبلورال، جتنا بالهاز. يعني عندكم عدد كبير من الأسز في اللغة الإنجليزية، يعني محتاجة شوية انتباه بس. دكتور مش في اس كده تجي بعد الضد تقريبا؟ هي نفسها اللي تشبيهها صح. مثلا he's got a lot of clothes، حتى هي has هذه. مثلا he's got a lot of cars، هذه تعتبر أيضا has. he has got. لكن has got هذه ما هياش
ما هياش present perfect. هذه yes. ملكية. has got اللي هي زي كأنكم قلتوا he has، نفس الشيء. يعني عنده ملكية وخلاص، يوجد لديه. he's got a lot of cars. يملك عدد كبير من السيارات. يملك هي هذه he's got. he has got. alright. فيعني هذه بعض التفاصيل بخصوص ال present perfect. Now I want to show you an exercise we have in the page there. هذا حيوضحنا، ممكن في listening قبلها هو. So here we talked about Steve, we talked about Lucy. تعرفنا على بعض القواعد اللي تخص ال present perfect. Now in number 4 here, it says, what are the past participle of these verbs? Check new past participle in the irregular verb list. تمام. المطلوب منا حاليا في ال verbs هادو the 10 verbs we have. المطلوب منا كتابة التصريف الثالث بالضبط، اللي هو ال past participle متاعهم. اللي هو دائما لما تشوفوا كلمة past participle ما يقصدوا التصريف الثالث الخاص بالperfect يعني. وحطوا في بالكم دائما البرفكت وعنده أكثر من نوع، في past perfect, present perfect, continuous، يعني حيقابلوكم بعدين قدام. مجرد تشوفوا كلمة perfect طول يمشي في بالكم التصريف الثالث. ما يمشيش الحال اللي هو past simple، ما يمشيش did، ما يمشيش do، كلها ما يمشيش. هذا ضروري ما نستعمل التصريف الثالث مع ال perfect كلهم. عائلة ال perfect كلها محتاجة التصريف هذا الثالث. اوكي؟ اوكي. وايضا اعطينكم تip هنا ملحوظه، قال لكم which 3 verbs are irregular. يعني عندنا من اصل ال10 هذو 3 منهم regular. وطبعا زي ما حكينا واحده منهم stay، صح؟ شنو حيكون go. كيف حتكون stay لما نغيرها لل stayed حتصبح stayed. وفي التصريف الثالث stayed صحيح. work لأنها حتكون worked. صحيح. study صح. studied. فهادو ما فيش تغيير، نفسها هي الصورة نفسها في ال present perfect في التصريف الثالث يعني. اوكي. وبالنسبة للثانيات باقي الأفعال how do we been. اوكي. be been. وأيضا لا ذيك الجو هيك صح. been. اوكي تمام. بالنسبة للهاف had correct. What about go? Be or gone. Correct. يا إما been يا إما gone على حسب المعنى المطلوب، صح؟ Okay, what about see? So هذا التصريف الثاني. So محتاجين الثالث سلسبيل. أعتقد قلتها صح؟ correct. seen correct. What about lose? losed. No. مش regular. irregular. هو التصريف الثاني الفصل بتاع lost. yes. lost صح. توقعت انها حتكون ثالث lost دي إن كانت تي. no. نفسها lost lose lost. Okay, what about meet? met. تقريبا نفسها met. بس على احتياط خلينا نتأكدوا من الليسننج. خلينا نشوفوا الليسننج. يديروهم مع بعضهم. Let's check them. خلينا نشوف الليسننج تأكدوا من إجاباتنا. So it says here listen and practice the infinitive, past simple, past participle. تمام. معناته في السي دي حنسمع التصريفات الثلاثة اللي هو الأصلي أو المصدري infinitive، التصريف الثاني اللي هو past simple،
والثالث اللي هو ال past participle. Okay, so I want you to listen and repeat. على الأقل نتعودوا عليهم. Okay. So let's listen. Recording 12.5. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Okay. Write, wrote, written. Write, wrote, written. Okay. Stay, stayed, stayed. Stay, stayed, stayed. Stay, stayed, stayed. Stayed, stayed, stayed. Stay, stayed, stayed. That's it. Be, was or were, been. P, was or were, been. Be, was, or were, been. Be, was or were, been. Be, was or were, been. All right. Have, had, had. 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 Work, worked, worked. Work, worked, worked. Worked, worked, worked. Work, worked, worked. Work, worked, worked. Lose, lost, lost. 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 Meet, met, met. 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 Study, studied, studied. 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 See, saw, seen. 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 Go, went, been or gone. 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 All right, so this means all of our answers are correct. That's great. يعني هذه اللي كاتبينهم لكم يعتبروا أمثلة من الأفعال الشائعة. يا أخي مش كلهم يعني. مثلا أشير لكم على اللي نحس فيهم أهم. write written نوعا ما مهمة. استنى فكرة. البي والهاف. السي ممكن هذا أهم أفعال.
جو. دكتور رقم 3 البي هنا شو معناها؟ البي المطلقة يكون كل الأفعال المطلقة هنا infinitive مصدرية يعني. كجملة ممكن تعطيني عليها جملة؟ مثلا I don't like to be late. أنا لا أحب أن أكون متأخرا. I don't like to be late. مثلا أحمد he doesn't like to be wrong. He doesn't like to be wrong. لا يحب أن يكون مخطئا. أنا لا أحب أن أكون متأخرا. أن يكون فهي في الصيغة الأصلية أو المصدرية الكينونة. لكن بعدين لما نشتقها مع هي وشي وكذا حتكون he is happy, she is happy, they are happy, they were happy when they were children. مثلا he's been very happy lately. يعني بعدين التصريف بتغير انت على حسب يعني. لكن نفرق البين حقت الجو والبي من صيغة الجملة. yes من المعنى المطلوب. يعني على المقصد اللي انت حتحتاجي تستعمليه. لو المقصد شيء اختبرتيه او مكان زرتيه كزيارة البين افضل. بس الجون لشخص ذهب ولم يعد. لا أنا قصدي البين بالنسبة للجو وللبي. صح للاثنين صح. يعني حتلاحظها من سياق الجملة. أيوة. yeah. he's been مثلا لو نقوله he's been angry. لكن هنا عادة حنحددوا موعد. اوكي هذه قسم باش نتعمق اكثر في الموضوع. لكن مبدئيا حتلاحظي فرق بين السياق نفسه. حتلاحظي الفرق يعني. اوكي خلينا نشوفوا number 5. Let's take a look at number 5. Okay, so number 5 it says عندنا exercise في number 5. This is very nice. Okay, so it says here, look at these phrases and write 6 sentences about your experiences. They can be positive, they can be negative. فالفكرة يعني الجمل هذه كلهم تعتبر جمل ناقصة. اوكي يعني المطلوب منا ان احنا حنكملوها الجمل هذه حنكملوها باستخدام ال present perfect. اوكي وطبعا عندكم مطلق الحرية اللي هو استعمالها سواء كان في البوزيتيف او في النيجاتيف عادي يعني. you can write it either way. That's okay. All right. خلنا نطفي الصفحة أول شيء. أوكي خلنا نشرح لكم سؤال مرة ثانية. So can you see these sentences؟ مش sentences هم في الحقيقة phrases لأنهم مش كاملات جمل ناقصة يعني. Go to the UK, work in a restaurant, meet someone from Ireland. يعتبروا كلهم تجارب حياة. أوكي يعني لو التجربة هذه مرت عليك في حياتك هنقولوا I've ونحول الفيرب اللي موجود نحولوه للتصريف الثالث past participle ونستعملوها كتجربة حياتية. مثلا هي work in a restaurant. I've worked in a restaurant. فأنتوا بتتكلموا عن أنفسكم. كل واحد بتكون طبعا جملة بتكون مختلفة على حسب تجربته في الحياة صح؟ يعني I've worked in a restaurant اللي بيقول هذا معناه فعلا في مرحلة من مراحل عمره اشتغل في مطعم. هذا لا يعني بالضرورة أنه هو حاليا يشتغل مش شرط. مرات ما لا يشتغل توا يشتغل شيء تاني لكن في جزء من حياته اختبر الشيء هذا يعني جرب العمل في مطعم. مثلا I've worked in a restaurant. لو ما عمره ما اشتغل في مطعم I've never worked in a restaurant ولا I haven't worked in a restaurant. فليكم انتوا الخيار positive negative. كل شخص بيتكلم عن تجربته. مثال رقم 2 نفس القصة. لو الشخص زار بريطانيا من قبل حيقول I've been to the UK.
لو ما زارش ال UK حيقول I've never been to the UK. Yes. ولا I haven't been to the UK. So take a minute and prepare your ideas to talk about all these phrases, and then we can check them together, okay? Okay. فالمطلوب عليكم الشيء الوحيد المطلوب عليكم هو الverb اللي عاطينه لكم، هذا ضروري ما حيتغير للpast participle للتصريف الثالث. Okay? Okay. دكتور Yes. أنت نديرو I've و I have يعني هم نفسهم. نفس الشيء. على راحتك انت كيف ما تحبي تستعملي عادي. طبعا الآيف ما زال افضل شويه، لان هي اللي يستعملوا فيها اكثر، شائعه اكثر يعني. بس هم كنحويين نفس الشيء بالضبط. I have, I've ما فيش فرق. It's the same. دكتور السنتنس الأخيرة foreign language. Foreign, G silent, Foreign language. Yeah. What's the meaning foreign? Foreign, it means a language from another country. Foreign هو الشيء الأجنبي أو الغريب. Yeah. So لغة أجنبية يعني. Okay. Yeah, that's the Okay, I meaning. finished. Okay. Salsabil, are you ready? أنتم أبدأ خلوني أنا الأخير. Okay, let's check. Raneem, Rana, did you get the idea? Are you ready? Have you finished, Raneem? What about you, Rana? Are you ready? No? Oh. No. Okay, take a few minutes. خذوا شوية وقت قبل. I finished. Okay, that's good. I'm finished. Good. وبالنسبة للأفعال نفسهم اللي صرفناها مع بعضنا في التمرين اللي قبلها. لاحظوهم the same verbs نفس الأفعال. Yes. I finished. Okay. Nice. Okay, let's start with سلسبيل. سلسبيل, choose مش ضروري تتكلمي عليهم كلهم, but choose 5 of these experiences. Tell us about your life experiences using 5 of these phrases. Okay. I have studied another French language. Foreign language. Can you repeat the example again? I've studied. Is that correct? Study? No. Studied. Yes. Yes. صح. لازم نغيروا الفعل. بتغيري له التصريف الثالث اللي سمعتيه في listening اللي كملناه قبل شوية. لازم يتغير الفعل. Correct. I've studied another language or another foreign language. Good. Okay. I haven't worked in an office. Good. I haven't worked in an office. Yes. I have seen a Japanese film. I've seen a Japanese film. I've met someone from Ireland. Okay, I've met someone from Ireland. Okay, that's great. That's good.
Okay, what about you, Rani? Can you give us some examples? Can you talk about 5 different examples from this list about yourself? I've never meet someone from Ireland. I haven't seen a Japanese film. I have stayed in a 5-star hotel. Okay. I have worked in an office. That's good. All right, that's great. Do you want to add another one? Okay, that's good. Media, what about your sentences? Okay. I have never worked in an office. Again, can you say it again? I have never worked in an office. Yes. I've seen a Japanese film. I haven't met someone from Ireland. I have never been on television, or I have never been on the radio. Okay. I have studied another foreign language. Good. That's great. Okay. Rana, can you tell us about your life experience? Okay. I've studied another foreign language. I've never worked in an office. Okay. I've stayed in a 5-star hotel. Okay. I've seen a Japanese film. I've never met someone from Ireland. Okay, that's good. That's interesting. And Manal, what about your life experience? Okay, I haven't worked in a restaurant. Okay. I have never been to the UK. I have I haven't met someone from Ireland. I have seen a Japanese film. I have stayed in a 5-star hotel. Okay. I haven't been of television or radio. The radio. I have worked in an office. I have studied another foreign language. Foreign. Yes. Yeah, but you have to be careful with the work. You have to say worked with it. Worked. Yes. Yeah, worked. I've never worked. He's worked. We've worked. So there's a sound. The ED sounds like هي بالED لكن صوتها زي T. All right, very nice. So this is the idea. Yes. I have been on television, the radio. Correct. شو ترجمتها؟ أنا طلعت يعني على التلفزيون أو الراديو من قبل. أوكي. يعني بمعنى أنا طلعت يعني هي هذه الفكرة. I've been. Okay, so now, very nice. So, so we're gonna listen to a conversation, okay? So here, we want to listen to Steve and Lucy, and we want to answer this question. Where are they? And what do they talk about? So remember Lucy? This is Lucy. Can you see her? Yes. Lucy in the restaurant. And of course we talked about Steve.
The travel writer. Do you remember Steve, the travel writer? Yes. Yeah, so we're gonna talk about Lucy and about Steve now. So I want you to answer this question when you listen. So we're gonna answer, where are they? So we want to talk about the place. And what do they talk about? We want to talk about, you know, the topic. What are they talking about? Okay? Yes. So let's listen. Recording 12.6. Are you enjoying the food? Yes, it's wonderful. Guy's a great cook. How's business? Oh, it's fine. Busy, you know. I really need a holiday. Yes, me too. But you're always on holiday. No, I'm not. People always say that. I work very hard when I'm travelling. Yeah, right. Have you ever been to Rio de Janeiro? Yes, I have. When did you go there? 4 or 5 years ago. And did you enjoy it? Oh, yes. I had a great time. The people are really friendly and the beaches are beautiful. Oh, I'd like to go there on holiday. It sounds fun. I'd like to go to Australia. Have you ever been there? Yes, I have actually. I went there about 8 years ago with a boyfriend. And did you have a good time? Yes. We travelled around in an old car and camped on the beaches. It was fantastic. It sounds great. Is the food okay, Steve? Yes, very good, as usual. Guy, have you ever been to Australia? No, I haven't. I never leave this restaurant. Okay, so where are they, Steve and Lucy? Where are they talking now? I think The restaurant? at Guy and Lucy's restaurant. Yeah, yeah, exactly. That's right. So they're chatting. They're talking at the restaurant. What are they talking about? They talking About holidays. About holiday. Correct. and travel to الحتات الأسترالية. Yeah, that's correct. They talked about Australia and Brazil. Correct. Okay, now before we listen again, I want you to tell me if it's true or false in part B here. Okay. So number 1 here, Steve has been to Rio de Janeiro. Is this true or false? True. True. Okay. He went there 3 years ago. True. I Okay. think false. Okay, Manal thinks false. 4 to 5, I think. Okay, what about number 3? Lucy wants to go to Brazil on holiday. False. Okay. And she's been to Australia. True. True. Yeah. Okay. She traveled around Australia by bus. False. By False. car. By car, yes. Okay. And Guy hasn't been to Australia. False. Okay. True. 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 Okay, let's try false and true. Okay, so now let's listen one more time, but I want you to pay attention to true and false, okay? So let's listen again to the conversation and let's find out. Recording 12.6. Are you enjoying the food? Yes, it's wonderful. Guy's a great cook. How's business? Oh, it's fine. Busy, you know. I really need a holiday. Yes, me too. But you're always on holiday. No, I'm not. People always say that. I work very hard when I'm travelling. Yeah, right. Have you ever been to Rio de Janeiro? Yes, I have. When did you go there? 4 or 5 years ago. And did you enjoy it? Oh, yes. I had a great time. The people are really friendly and the beaches are beautiful. Oh, I'd like to go there on holiday. It sounds fun. I'd like to go to Australia. Have you ever been there? Yes, I have actually. I went there about 8 years ago with a boyfriend. And did you have a good time? Yes.
We travelled around in an old car and camped on the beaches. It was fantastic. It sounds great. Is the food okay, Steve? Yes, very good, as usual. Guy, have you ever been to Australia? No, I haven't. I never leave this restaurant. Number 3, true, not false. Correct. Number 3 Number is 6, true. and number 6 is true. Yes. Uh-huh. Number Number false. 2 false. And what's the correct answer? 4 to 5. Yes, that's correct. All right, so this is a conversation between Steve and Lucy. So here, I think that's all for today, because in our next topic, here we're going to talk about questions, and we're going to learn the difference between يعني بخصوصكم في قصة الفروقات بين ال present perfect and past simple, but this time in questions. For example, here I think you can نقدر نديروا المقدمة هذه. Let me show you this question. So here it says use عندنا خيارين للاستعمال. We can use have or we can use did. So how can we where do we put these two? In sentences 1, Have you have. Sentences present 2, perfect. did. Present simple. That's correct. The first one is have, and the second one is did. What about the Did. answers? Yes, I have. Yes, I Yes, have. Yes, I did. That's correct. But what about the difference in meaning? هل سبق لك أن ذهبت إلى أستراليا الأولى؟ صح؟ Yeah. الثانية قضيت وقت ممتع. Yes. Correct. So السؤال الأول الغرض منه اللي هي السؤال على الخبرة الحياتية. هل جربت الشيء هذا؟ هل عمرك مشيت لأستراليا؟ يعني بالليبي هل عمرك مشيت؟ Yes. والسؤال الثاني لما درناه بالباست participle نقدر نقوله when did you go? Yes. When did you go? لو تبي معلومات أدق. When did you go? Did you have a good time? Who did you go with? Where did you stay? What did you eat? يعني أسئلة القصة الثانية كلها حتكون بالpast simple. تمشي بالpast simple لأنها دقيقة وعلى أشياء انتهت. هي هذه فكرتها. مش لو تتذكروا لما أول ما تكلمنا على الباست سمبل كان التشديد على أن الباست سمبل للأشياء اللي finished انتهت. حتى استمرار محادثة. كيف؟ في الأول سألنا سؤال كان بخصوص هل أنت زرت مكان معين، بعدين حتستمر المحادثة أنت ومين اشتريت. بالضبط صح. يس بنكملوا بيه الكونفرسيشن بالضبط. يس السؤال الأول هو ينزل استفتاحية، لأن لو الشخص قال لك no I haven't ما فيش فايدة إن نقعد نسأل فيه تفاصيل على حاجة ما دارهاش. يعني لو مثلا الشخص هذا جاوب have you ever been to Australia ويقول لك no I haven't، هل نقدر نقولوا له when did you go who did you go؟ مش حيمشي طبعا. نسألوه على حاجة تانية اختبرها مثلا. فهذه الفكرة يعني. فهذا حنتكلموا عليه بتفاصيل أكثر المرة الجاية. وأيضا we want to talk about this part number 9 لأن هنا حيكون عندكم أنتم الخيار to use past simple or present perfect. Of course one of them is correct على حسب الصيغة. نحن حنختار مرة حنستعمله present perfect مرة حنستعمله past simple and then we will listen to check. يعني بصفة عامة كل اللي فاضل هنا فاضل درسين تانية. خلنا نتأكد لكم. درس واحد. درس ومعارف. درس واحد معناه غدوة حتكون يعني الحصة الجاية حتكون الأخيرة قبل المراجعة. بعدها حتكون في مراجعة. يعني الحصة الجاية حنتكلم حتكون الأخيرة أعتقد حنكملها لأن في نفس الموضوع حتى هو في present perfect. وأيضا عندنا اللي هو مراجعة unit 12. بس طبعا قبل الامتحان حيكون في أيضا حيكون في مراجعة كاملة يعني شاملة
بس في الحصة الجاية نعطيكم تفاصيل أكثر على قصة المراجعة، بس كحصص عادية المفروض القادمة هناخذ وقت قبل الامتحان. أكيد ناخذ وقت، تقدروا يعني تقروا اللي فايته حاجة يحضرها واللي فايتها محاضرات يشوفها. وعلى الأقل باش نقدر نحمل باقي المحاضرات كلهم فاضلة، ممكن المحاضرات الأخيرة متاع الأسبوع هذا واللي أعتقد اللي قبله بس ما حملتهمش، يعني بحيث تلقوهم في الصفحة يبدأ الكورس كامل. أي حاجة ناقصتكم تقدروا تطلعوا عليها يعني. Okay. So that's all for today. Thank you very much for your time. I'll see you again on Wednesday اليوم. Okay, Saturday. I'll see you on Saturday. Yes. Okay, thank you. You're welcome. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.